ஓகே ப்ரோ, ராஜமௌலியை ரெஸ்கியூ பண்ண போவான். Nice. A new. Trying to reclaim a sense of normalcy through routine can help the heart to heal. Your deliveries are making a big difference, Sam. For others and for yourself. ஓகே இருங்க ப்ரோ, தூங்கி எந்திரிச்சிட்டு அப்படியே மார்னிங் போகலாம். அப்போ தான் பகலில் ராஜமௌலியை நல்லா தெளிவாக பார்க்க முடியும். இப்போ அடுத்தது ராஜமௌலி மிஷன் தான். ஒன்ஸ் அப்பியரன்ஸ் ஆவாரா இல்லை எப்படி டெலிவரிலாம் கொடுப்பாரான்னு தெரியலையே, பார்க்கலாம். நான் ஒன்றா என்னை ஆன்லைன்லேருந்தே கேக் அவுட் பண்ணி விட்றது. எனக்கு அப்புறம் ஆன்லைன் வர வச்சிடலாம். I don't like the look of your cargo. It'll be beyond repair soon. Take order, Rajamouli rescue. Hey Sam, Charlie here. This order is a hostage rescue operation. The target for extraction is this man. He was conducting a search in a mining region when communications abruptly ceased. He went there at the behest of the Dowser, who resides at the next facility you need to link up. Take heed that the mine in question is currently under the control of the armed survivalists. A faction whose members have no reservations about using lethal force and should be considered a serious threat. To make matters worse, some of them have been observed wearing armor as well as active skeletons. Such enemies will possess increased mobility and defensive capabilities. It would therefore be prudent to bring equipment to counter these advantages. There's no telling how much longer they'll keep the hostage alive. Moreover, saving him may help us to pursue future objectives in this region and beyond. Regardless, this is a matter of life and death for the Dowser's friend. Give your preparations all due consideration. He's counting on you, Sam. Commencing route creation. ஸ்டீப்பில் ஏறி போகணுமா? போக முடியுமான்னு தெரில, பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம ராஜமௌலி வந்துட்டு தூக்கிட்டு போய் இந்த இடத்துக்கு நெட்வொர்க் சேர்த்தணும். அப்போனா அவர் டெலிவரி கொடுப்பாரு ப்ரோ நிறையா. ராஜமௌலி டெலிவரி சர்வீஸ் இதென்ன அது?
ஹெட் அவுட். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராஜமௌலியை காப்பாற்ற போவோம். இதுவரை ஏன்டா எனக்கு ஆன்லைன் கிக் அவுட் பண்ணி விட்றீங்க? கண்டுபிடிச்சோன்னே இன்டர்நெட் ஆளுங்களா? ஜியோ மண்டையனுங்க என்னத்தான் பண்ணுறான்னு தெரில. அம்பானி வாயன், என்னடா இன்டர்நெட் இது? அவன் பையன் பட்டக்ஸோட மோசமாக இருக்குது. பலே பாகுபலி. எங்கே எந்த ரூட் எங்கே ரூட் எந்த வழி? எங்கடா ரூட்டு காணோம்? ஓ, இந்த பக்கம். ஓகே, ரோடு அவ்வளோதான். ரோடு போட்டாச்சு. பரவாயில்லையே, இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் கரெக்ட் ஆகுது. இங்கே வச்சிடலாம். வச்சுட்டு இங்கே தான் தலைவர் ராஜமௌலி பிடிச்சி வச்சுருக்கானுங்க. அவரை அமுக்கி தூக்கிட்டு வந்துடுவோம்.
போனதில் இந்த கேமில் மியூல்ஸ்லாம் ஸ்கேன் பண்ணுவானுங்க. அந்த கேமில் அது பண்ணவே இல்லை அவனுங்க. பிரேக் டவுனா? ஓ ப்ரோ, ஏதோ பாருங்க ப்ரோ, க்ளவுஸு கையை வச்சா லைட்டாக எப்படின்னோடனே செத்துட்டான். சாரி, மயக்க போட்டான். வர்ற மாதிரி க்ளவுஸாக இருக்கே. இப்போ தான் ப்ரோ ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸ்டெல்த்தில் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் முறை. அப்படியே எல்லாத்தையும் மயக்கம் போட வச்சுட்டு டக்கு டக்குன்னு நம்ம டேரக்டர் ராஜமௌழி எங்கே இருக்காருன்னு பார்த்து அவன் தூக்கிட்டு வந்துடலாம், கடத்திட்டு வந்துடலாம். கடத்திட்டு வரதில்ல, ரெஸ்கியூ பண்ணணும். பார்க்குறானுங்க ப்ரோ. அங்கே போகிறான் பாரு. டே வண்டி என்னோடது. ஐயோ, இருங்கடா. வெயிட்டிஸ் ரப்பர் புல்லட். அங்கேருந்து சொல்கிறான் பாருங்க. கீழே இறங்கி வாடா, கீழே இறங்கி வாடா. வரானுங்க ப்ரோ. இந்தா சாக்கு வச்சுக்கு. எப்படி நல்லா இருக்கா? அப்படியே மயக்கம் போட்டு படுத்துரு. நான் அப்படியே எங்கள் ஆளை காப்பாற்றி கூப்பிட்டு வந்துடுறேன். எவனாவது என் ட்ரக்கு மேலே கையை வச்சிங்க கொண்டே விடுவேன். அது யாரு அங்கே ஒருத்தன்? ஐயோ, அங்கே ஒருத்தன் எழுப்புறானே. நீ சாக்கு வச்சுக்கு. அப்படியே கொஞ்ச நேரம் படுத்துருங்கடா. டே, என்னை மிஷன் முடிக்க விடுங்கடா. இப்போ எங்கே ராஜமௌழி இருப்பார்? யாரையும் எனக்கு காமிக்கும்ல, பார்த்துக்கலாம். எங்கேயாவது ஒளி வச்சுருப்பானுங்க. அது உள்ளதாக இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே இருக்காரு, கீழே இருக்காரு ப்ரோ.
பாரு ப்ரோ எழுப்பி விட்டான் ப்ரோ எழுப்பி விட்டான் ப்ரோ தற்குறி எழுப்பி விட்டுருச்சு ப்ரோ. டே அது ஏன் ட்ரக்குடா டே அது ஏன் ட்ரக்குடா? அது யார் ட்ரக்கு? ஐயோ ப்ரோ தூக்கிட்டு போயிட்டான் ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ இது தூக்கிட்டு போயிட்டான் ப்ரோ ஏன் ட்ரக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டான் ப்ரோ. ஆடா கொய்யாங்கோ டே, என் ட்ரக்கு அட்டையை போட்டீங்களா டே? ட்ரக்கு அட்டையை போட்டானுங்க ப்ரோ. ஒய்யால என்ன நாயிடா அட்டையை போட்டது? இங்கே வா, கீழே இறங்கு. நான் ஆட்டையை போட்டிருக்கான் பாரு. ஹலோ ப்ரோ, சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நானும் சாப்பிட்டேன். எல்லாம் எம்பி தான் இருக்கு. ரப்பர் புல்லட்டே இல்லை ப்ரோ. கஷ்டம் ப்ரோ. ரப்பர் புல்லட்ஸே இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. சாவு. இது என்னது? ஒரு ரோடுக்கு ப்ரோ. $400 மீட்டர்லாம் இந்த இங்கேருந்தே ஆட்டை போட்டு தூக்கிட்டு கொடுத்துடலாமே, ரோடு போட்டுடலாமே.
ஈஸியாக இருக்குது. அவ்வளோதான் ப்ரோ, ராஜமொழியை காப்பாற்றிட்டு வந்துடும். இந்த கேம்பில் அடைச்சி வச்சுருப்பானுங்க. Nice. எந்திரிக்கிறான் ப்ரோ. போச்சுரா எந்திரிக்கிறான். டே ராஜமௌலியை காப்பாற்றணும்டா. ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க? சாவு. எந்திரிக்க கூடாது. நான் போய் கட்சின்னு பார்க்க போகிறேன். ஓ தலைவரே வந்துட்டேன். அப்பாடா எல்லாம் முடிஞ்சது ப்ரோ. எல்லோரும் முடிஞ்சிட்டானு ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ. இனிமேல் சேஃபாக போய் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். இனிமேல் நமக்கு தொல்லையே இல்லை. ஆமாம், எங்கே அவரு? What you said? இங்கே இருக்காரு ப்ரோ. படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. இங்கே பாரு ப்ரோ, படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ராஜமௌலியே. தலைவா என்ன படுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? தம்பி அசதியாக இருந்ததுப்பா, தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு. என்ன தூங்கிட்டு இருக்கு? கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. தலைவா குச்சி வச்சு வாங்கி தரேன், வந்து எந்திரி வா. ஹலோ ப்ரோ, சரத்தா இருக்கே. ரியோ முரிலோ. ஹலோ ப்ரோ. ஓகே. ஸ்வாப்டு இல்லை இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஆக்சுவலாக இது இருந்ததுல கேரியர் எங்கே? ஆஃப் லோட். ஓகே. டிட்டாச்சு கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடலாம். கேரியரில் தூக்கி போட்டு ராஜமௌலியை தூக்கிட்டு போயிடலாம். தலைவா வா தலைவா. நல்லா இருக்கு. அவனுக்கு எப்படி உட்காந்துக்கிட்டாரு பாருங்க. சார்ஜ் வேறு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஓகே ஃபைன். ஹலோ ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, கேமியா ப்ரோ. கபர்கா எப்படி உட்காந்துருக்காருன்னு பாருங்க. ராஜமௌலி கட்சினே வரும் ப்ரோ. நமக்கு டெலிவரிலாம் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். What happened to this guy? We are rescuing this guy, bro. We are rescuing this guy. So mules actually they are the terrorists of this game. So they actually okay. Battery lower. Okay. Battery depletion. Full depletion. So they have kidnapped this guy. So we have been rescuing this one. This one actually a rescue mission.
ஓகே, கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட் எங்கே அப்புறம் இதை வந்துட்டு ஆஃப்லோடு ஃப்ளோட்டிங் கேரியரில் இருக்க எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ரூட் எங்கே? நெக்ஸ்ட் ரூட் அந்த பக்கம். ஓகே ஃபைன். ஸ்டீப்பாக இருக்குது ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ அந்த மவுண்டனை தாண்டி போகிறது? இருங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த பக்கம் சுற்றி ஏதாச்சும் ரூட் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும், இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். என்கிட்ட பேட்டரியும் இல்லை. பேட்டரி ஃபுல்லாக ட்ரெயின்டு ப்ரோ. Nice. Kangaroo. I don't like the look of your cargo. It'll be beyond repair soon. Nice bro. அதாவது மியூசிக் பாருங்க, இந்தியன் மாதிரி மியூசிக் போட்டிருக்காங்க. இந்தியன் சீலியர் மாதிரி. சூப்பராக இருக்குல்ல ஏரியா. That's the place, huh?
a bit further now. அவ்வளோதான் ப்ரோ, வந்தாச்சு ப்ரோ. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. நைஸ். எப்படி உட்காந்துருக்காரு பாருங்க, காமெடியாக இருக்கு. டெலிவர் ராஜமௌலி. லைக் போடுறாரு டைம் அப்படின்னு. அவ்வளோதானா? அவருக்கு வாய்ஸ் கூட கிடையாதா? Give me a moment to take stock. Wow, he looks as healthy as ever, despite having been held captive in enemy territory. That's amazing. ஆனால் அந்த ஹாலோகிராமில் வந்து பேசுகிற மாதிரிலாம் நான் பார்த்தேன். ஸோ ஏதோ ஃபோட்டோலாம் பார்த்தேன் ப்ரோ, ராஜமௌலி வந்து ஹாலோகிராமில் பேசுகிற மாதிரி. I can tell. I think you might be just the person I've been looking for. This was meant to be. I can feel it. Bring me online with your qubit. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸை வந்துட்டு இது கவர் பண்ண பாருங்க. இப்போ கேம் ஹியூஜ் தான் போல. PCC 2. ப்ரோ கிடச்சிருச்சு ப்ரோ, ஜிப்லைன் ப்ரோ. ஜிப்லைன் கேட்டிங்களா? ஜிப்லைன் கிடச்சிருச்சு பாருங்க. Now displaying your current porter grade. நைஸ். மாஸ்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் லெவல் 2. So I'm a part of the chiral network now, am I? You can't even begin to imagine how much this is going to benefit my work. As thanks, I've shared the schematic for a level 2 PCC. I sense you'll need to build all kinds of structures to deal with the obstacles you're going to encounter from here on out. For instance, this more advanced PCC will allow you to fabricate zip lines. And this zip line's design is even better than the one you used back in the UCA. I also have another gift to share. A schematic for a boost skeleton. Throw it on and it'll allow you to carry heavy cargo with relative ease. And prepare to be amazed when you give it a boost. You'll run faster than ever and jump even farther too. That's a signature feature. It also has shock absorbers that reduce the damage you take from a big drop. But don't forget that boosting consumes battery power, so make sure you've got enough for when you need to rely on these features. Oh, and in case you're wondering, that friend of mine you rescued is doing well. His condition is stable and he's just catching up on some sleep. I can't thank you enough for getting him out. Like the old design, this zipline enables an individual to travel quickly between two anchors. However, you'll find it offers greater comfort and freedom of movement to the rider. Also, the lines themselves can now curve ever so slightly if necessary, which makes zipping around. ப்ரோ ஜிப்லைன் அப்டேட்டட் ப்ரோ, அப்டேட்டட் ஜிப்லைன். ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகாமல் கேர்வாகவும் கொஞ்சம் போவான் போல. அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்குமே ப்ரோ.
ஸ்ட்ரக்சர் லைட்டாக இடித்தா கூட லைட்டாக அப்படி கேர்வ் பண்ணி விட்டு அப்படியே போய்க்கலாம். I'll have more solutions like this to share in the near future. There's another request I'd like to send your way, but I'll need a little more time to get everything in order. I'm still in the middle of processing the item my friend recovered before he got captured. So, I hope you don't mind waiting. I hate to inconvenience you, especially since I wouldn't even be able to make this request if you hadn't saved him. Oh, by the way, do you like apples? My friend brought a few back with him. It's just a shame he grabbed them before they'd fully ripened. He's got a bit of an impulsive nature, just his way. But don't worry, they'll be ready to eat soon enough. I'll send them to you then. Thank you again, Sam. I'm glad you were able to get them out safely. That group was more dangerous than your average band of hostiles. Those weapons they were carrying were state-of-the-art. You'll need to keep an eye out for them in the future. Groups like these make me nervous about letting Tomorrow spend time outside. Even though she's doing better. When you return to the G3 Magellan, you should see for yourself how much progress she's made. And get some rest. You're long overdue. I'm sure Dahlman's tired too. Order completed. Well done. Thank you for the help. இங்கே ஏதாவது பக்கத்தில் மிஷின் இருக்கான்னு பார்த்துருவோம். Defeat all floating PTஷா? நான் எங்கே பண்ணுறது? PCC2 ஓகே, ஒன்று மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். Order accepted. Thank you. மிஷிகன் பக்கத்துலேயே வந்துருச்சு. ஸோ nice desert green. Okay, specifically for making shoulders and ribs back. Camouflage muddy and mossy environment. Okay, metal gear மாதிரியே கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. Your continued support. Take care now. Order completed. Well done.
ஒரு ரத்த கலரையாக இருக்கார் அதெல்லாம். I'm sorry, but you have to stay on board. It's too dangerous to go out by yourself. And you'll have to put on your shoes. Look at this, Tamar. They're not quite ripe yet, but I think they might. ஐயோ தொட்டோன்னே அழுகி வச்சுட்டா. It's okay, Tamar. Really. For you. நான் இன்னும் குளிக்கவே இல்லை அப்படின்னு முதல்ல பாருங்க எவ்வளோ போர்க்களத்துலேருந்து டேரெக்டாக வந்த மாதிரி ஒரு ரத்த கிளறியாக இருக்கார். சரி அப்படியே படுக்காதடா டேய். ஆடா குளிச்சுட்டு போய் படுறா. Hey Sam, had yourself a good kip? There's something we'd like to discuss with you. Mind coming to the bridge for a quick chat? ஓகே வரேன். நான் குளிச்சுட்டு வரேன். அப்படியே கட்சின் ட்ரிகர் ஆயிரும். Okay, so bridge. Go to the bridge. Glad you're here. I thought both of you should have a say in this. Listen, about the girl, tomorrow. This is the spot where we picked her up. We're still reading Tarfall activity there, which means there might still be a passage to the other side. It's possible she could still use it to go back home. You want to send her back to that hellhole? If that's where her family is, it's where she belongs. You've got to be kidding me. This isn't her world. She isn't one of us. That chrysalis, we found her inside. It was filled with a fluid that contained amino acids. One's identical in structure to the kind found in tar. I'm sorry, there are amino acids in tar? As in proteins? Of course. How else did you think that chiral creatures could emerge from it? Or to be more accurate, be born from it? Some have even theorized that the tar is a sort of primordial soup. Wait, are you saying that tomorrow is a chiral creature? No, not at all. Her DNA and cellular structure prove that she's human. Well, the world we found her in was filled with the dead. Almost like some kind of beach. But tomorrow herself is alive. She's a living human being. We should look after her here. Women and children and the weak have always been easy targets. In every conflict and disaster, we're always the first to suffer. But even if her world is as bleak as you suspect, she may still be happier there, surrounded by the friends and family she knows and loves. Friends and family don't guarantee happiness. Not in the least. I understand how you feel, but I believe she should stay with us.
Sam. I was there. I saw her home. And it was a hellhole. We can't send her back. All right. I'm pulling rank and making the call. She stays. At least until things have calmed down. Understood? என்னடா சவுண்ட் இது? Did you hear that just now? It came from the hall outside. ஆமா. சரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ, வரேன். ஓகே போகலாம். நைட் வேணாம். அப்போது It's hard to say what we should do about tomorrow. That everyone is of a different opinion is to be expected. Our positions are informed by our past experiences. To me, it matters less where I am than who I am with. So long as I am in the company of those I care about, I am happy to go wherever. But what does tomorrow think, I wonder? Until she can speak for herself, I believe we should go with what Fragile has decided. That friend of the dowser we rescued was a very brave man, don't you think? To go to such a dangerous place all by himself, in spite of the countless potential risks. Perhaps it would have been better if he wasn't quite so brave. The armed survivalists don't seem concerned in the least about causing people's deaths. It's unconscionable, terrifying too. Man, the thought alone's enough to make me feel sick. I don't really... okay, sleep until morning. Moby Dick, or the whale, seems Moby to be Dick. one of Starman's favorite என்ன பேர் novels. இது? As the name suggests, it's a story about a white sperm whale named Moby Dick. Captain Ahab, one of the main characters, uses a prosthetic leg made of whalebone to replace the one Moby Dick took long ago. He's obsessed with getting revenge against the whale, which he hates with a terrible passion, all while nursing the phantom pain of his lost leg. In the end, Ahab fails to exact vengeance on his foe and is dragged into the sea. His crew's only survivor is Ishmael, the book's narrator.
He was rescued after clinging desperately to a coffin-shaped life buoy. That's right, a coffin was his savior. Ironic, isn't it? How you use a thing makes all the difference. ஏன் ஆப்பிள் சாப்பிட முடியல? அட எப்போ பார்த்தாலும் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியாதுன்ட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ கேமில். Sam, I can't find tomorrow. She must have left in Magellan at some point. She's not wearing a ring terminal, so we have no way of tracking her position. And the continent is full of dangers she's never encountered. I should mention she didn't appear to have received even a single vaccination. So I decided to repurpose the batch Deadman left for Lou and gave her the full gamut. She's been immunized against just about everything, so you've got nothing to worry about on that score. But she's still a stranger in the world that isn't her own. And I don't think she's capable of surviving out there. Not all by herself. Please, Sam. Find tomorrow for us. And be sure to take a weapon with you, just in case. When you're ready, check the main order on the delivery terminal for more information about what to expect. ஏன் விட்டுட்டு போயிட்டா டுமாரோ? ஓ எல்லாரும் இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னனால அவன் இந்த மண்டையும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னனால கேட்டுட்டு இருந்தால அதனால் போயிட்டா போல. Sam, something worrying came to my attention while I was searching for tomorrow. There have been a few reports of mechanized belligerents in this region. You should consider them hostile if and when you come into contact. So, review your equipment loadout via the delivery terminal and make sure you're prepared for anything. Only then should you pick up the next main order. All of Drawbridge is committed to helping you find tomorrow. Let's bring her back home, Sam. ரப்பர் புல்லட்ஸ் எந்த கடையில் கிடைக்கும்?
ஓகே. ஆமாம் ப்ரோ, ராஜமௌழி வந்துட்டார். நான் முடிச்சிட்டேன் அந்த மிஷன். ஸோ லைவ் ஸ்டார்டிங்கில் தான். ஒரு ½ அன் ஹவர் பின்னால் போய் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் நீங்கள் ராஜமௌழியை. சும்மா ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான். மெயின் மிஷன்லேயே வர்றாரு ப்ரோ. ஸோ மிஸ் பண்ணுறதுக்கெலாம் வாய்ப்பே இல்லை. சைடு மிஷன்லாம் இல்லை, மெயின் மிஷன் தான். Look, Sam. Tomorrow's footprints. ஆமா. See where they lead. Sam, look at that vehicle. It's registered to tomorrow. She must have used it. Perhaps she was trying to make her way across the river. டுமாரோ வெஹிக்கிளு. ஓ ஆமாம், வண்டி எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருப்பா போல ப்ரோ. ஜிப்லைன் ஒருத்தாங்க போட்டு வச்சுருக்கான். Sam, I think I've got something. Check the marker I've added to your map. இப்படி என்ன மார்க்கரு? That structure? I suspect Tomorrow was the one who built it. Won't last long at this rate, Sam. Handle it with greater care, please. இவ்வளோ தூரம் போயிட்டாளா? What is a ghost of a young woman?
Sam, we might have found tomorrow's trail. Check the marker on your map. It may help you track her down. அங்க இருக்கா? Thanks for the help. Ultra deck just moved? I don't sense any BTs. Be careful, Sam. May not be a BT, but something's out there. அது என்னது ப்ரோ? இது மறந்துகிட்டு இருக்கு. You're mine. Yeah! Look, Sam. A cairn. Tomorrow may have stopped here to rest and get her bearings. Our investigation's on the right track. I just know it is. Sam, I think we've got a lead on tomorrow's whereabouts. You'll find a new marker on your map. Use it to refine your search. Okay. ஏது பிடி இருக்கிற ஏரியாடா? அடா கொய்யாலடி. Bro. Fix it. Sam, we have to... என்ன ப்ரோ, நான் என்ன ரெடியே ஆகல, அதுக்குள்ள சண்டைக்கு வாடா அப்படிங்கிறானுங்க. Deal with these mechs first. We can find tomorrow once that's done. கோஸ்ட் பிளேடா? ஐயோ, இருங்கடா இருங்கடா இருங்கடா, மிஷின் கன் எடுத்துட்டு வந்து போலகிறேன்.
அட இருங்களேன்டா டேய். புதுசாக ஒரு வெப்பன் வந்தது, அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னுக்குள்ளே அடிக்கிறானுங்க. எப்படி நாங்களும் சண்டை விடுவோம்ல. Excellent work, Sam. Now then, let's see if we can learn anything of use from this jacket. It could point us in the right direction. அறுபடுவேன். டேய் இவளே தார் உருவாக்குறாளா? Thank you. I didn't have anywhere else to go. ஏய் இப்பதான் ஏன் பேசுறா ஃபர்ஸ்ட் டைம்? You're trying to find your way back? I suppose you have friends and family there, waiting for you to come home? I don't know. Everyone there has passed on. There's no place for the living in that world. Tell me, am I really alive? Well, yeah. Of course you are. Do you want to stay with us on the DHV Magellan? But I saw how everyone was fighting because of me. I'm sorry. All that wasn't your fault. I'm just worried about you. Wait. I don't think I ever had a family. Do you have one? No. Not anymore. You miss them? Yeah. So,
can stay on the ship? Thank you. You have a very special gift tomorrow. It could help us. But for that to happen, you first need to learn how to control it. Want to come work for us? You can stay on the ship as long as you like. This is our gift to you. As long as you have it, we'll find you. No matter where you go. Welcome to Drawbridge. To our little family. Come on, let's head inside. Sam, this is Tarman. We took the liberty of loading the vehicle you left outside onto the DHV Magellan. There's something that's been on my mind lately. You had a run-in with some mysterious mechanized assailants while searching for Tomorrow, right? Well, after comparing their data to that of the gargantuan mech Higgs summoned, I've concluded that all of these contraptions appear to operate on the same underlying technology. None of them have been fitted with remote operation modules, nor are they capable of autonomous function. They're not robots, in other words. The bloody things don't even have drivetrains or core units. They're almost like puppets with no strings. They don't require chiral network coverage to function either. Though I'll be damned if I know how that's possible. It's almost as if they're spirit-driven machines. Ghost mechs, to give them a name. I'd say it's a safe bet that there are more of these things out there. So to ensure that you're prepared to face them, we've added a Ghost Mech archive to the VR weapons and combat training program. Access it to check out the data we've collected regarding these mechs so far. Anyway, next up you'll be disembarking to go and connect Hartman's research facility to the network. Oh, Hartman. He's an old mate of yours, I understand. Once you've made your preparations, access the Dowser's delivery terminal to get underway. Of course, the DHV Magellan can take you directly to the Dowser's shelter if you like. So if that's your preference, go ahead and give us the order to head there. Nothing like a warm shower after a hard day's labor,
Am I right, Sam? I'm so relieved that Tamara was unharmed. She must have been terribly nervous, trying to brave an unfamiliar world. But she's safe now, thanks to you, Sam. And now we have to show the girl that we're equipped to take care of her. That the DHV Magellan is a place she shouldn't be afraid to return to. A place that she can call home. I was surprised by how effectively Tamara was able to fight those mechs. The way she took advantage of the tar and used her unique abilities against them, it demonstrated impressive improvisational skills. But her capacity to rapidly accelerate the age of any material or enemy she comes into contact with. Oh, I can't help but be a little jealous. But there are other ways I can contribute to your work, and I hope to continue doing so. On a dark night in May 1816, 3 men and 2 women found themselves confined to a villa on the shore of Lake Geneva. A catastrophic volcanic eruption had wrought havoc on the global climate, and a relentless rain hammered down outside. With little else to do, the occupants of the villa decided to compose ghost stories. And it was on this fateful night that a woman named Mary penned what would become Frankenstein. Mary, who was only 18 years of age, had already lived a tumultuous life. She was engaged in an affair with the poet Percy Bysshe Shelley at the time, whom she would later go on to marry. A dramatic retelling of these events was committed to film prior to the death Stranding. Titled Mary Shelley, it stars Elle Fanning in the lead role. Now, where have I heard that name before? As armed survivalists were using MP bullets that should have been restricted to
வருது? Dad! Mom! This way. Your service in transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another porter. Musician, Rainbow Valley, Rainy Shelter. ஓகே ப்ரோ, இருங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம அங்கே போயிட்டு டெலிவரி பண்ணிடலாம் முதல்ல. ஓகே, நான் தான் அப்சர்வேட்டரியில் தான் இருக்கவன். I don't like the look of your cargo. It'll be beyond repair soon. Let's get a move on. Let's get a move on. Get a move on. Hey there. But it's hard to believe. Your efforts have enabled us to share this data with you. I hope you find it useful. We've increased your allocation. Now displaying your current porter. Or just best of luck to you. Order completed. Well done.
Let's get a move on. அதில் இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ரெய்னி ஷெல்டர்லேயும் அங்கேயும் எல்லாத்தையும் இறக்கிட்டு டெலிவரி பண்ணிட்டு வரலாம் ப்ரோ. Thank you for... Well, the cargo looks... You have done a staggering amount of work on it. I believe this data could be of use to you. Take it. With my thanks. We're increasing the amount of material. Now displaying your current order grade. The data I'm sharing with you is for a soldier. When equipped. Try. Order complete. Well done.
அறாவே நடுவில் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறது. That we think you might like. We're upping the amount of... Now displaying your current porter grade. This data we've shared with... You can... Of course. If you use these... If you like the sound... Order complete. Well done. Stealth grenade. Oh. We appreciate it. அடுத்தது இந்த மியூசிஷியன் கிட்ட கொடுக்கணும்.
இப்படியே போ. Still pretty dark. Let me just... Nothing seems... Talk about one creep. Sam, you really are incredible. But you need a gift, not praise. I went and raised the limit on them. Now display your current quarter grade. Oh, right, Sam. I've got a lighter version of that shot. That's just... I know this... And just... That is it. Licky sticky. Apna? Come back soon. I'll be waiting. Order completed. Well done. Thanks for being there for me.
go. Let's get a move. ஓகே, இது ரயில் ரூட்டு. இது கம்மியாக இருக்கே. இப்போ நான் இது போட்டுட்டு வந்துட்டுமா? போயிட்டு போட்டு வந்துட்டேன்னா யூஸ் ஆகும். இது வேற சாய்ச்சிக்கு ட்ரிஃப்ட் வேறு ஆகுது. நான் அந்த ஆல் எஃபெக்ட் மாற்றலை. லெஃப்ட் சைடு இது.
எவ்வளவு தேவைப்படுச்சு ரெசின் இதுவும் ரெசின் 160 240 ரெசின் 160 240 Okay.
என்னடா அது இடமே இல்லை ப்ரோ. ஆனால் Order accepted. Thank you. I wish you safe travel. Commencing route creation. Delivery route finalized. ஓகே இப்போ போகலாம். ஹாய் ப்ரோ, கணேஷா ப்ரோ. இங்கே ஜிப்லைன் போட்டிருக்கான், இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் போகுது. அதுக்கப்புறம் அங்கே எவ்வளோ தூரண்டா போகுது? நடந்தான் போகணும். அதுக்கு நான் இதுக்கே வண்டியிலே போயிடுவேன்.
ரஜல் மேலே டவுட்டு. அவ தான் லூவை ஏதோ பண்ணியிருப்பா. இல்லையே, இல்லை ப்ரோ, அவள் எதுவும் பண்ணல ப்ரோ. அப்பா அம்மாக்கள் பிரிச்சுட்டா வேணா பண்ணிட்டா, எதுவும் பண்ணல. இல்லை அடிக்கடி இடத்துக்கு வைக்கிறது. இடத்துக்கு வைக்கல, இந்த கேமில் கேட்டுக்கு வைக்காம கேட்டு எவனோ தன் கேட்டை திறந்து விட்டுறனால ஆடுது அப்படின்னு. ஹார்ட்மேனை சந்திக்க போகிறோம். அது நல்லாயிருக்கும் அந்த கட்சின்னு. ஆக்சுவலாக அது இன்ஸ்டாகிராமில் கொஜிமா போட்டு ஸ்பாய்லர் பண்ணி விட்டார், அது வேறு விஷயம். கொஜிமா மாமா எப்போவுமே மற்றவங்கள ஸ்பாயில் பண்ண விட மாட்டார், அவரே அவரோட கேமை ஸ்பாயில் பண்ணிடுவார். கார்கோ வச்சாச்சு. சும்மா பேபி கூட இருந்தவனா மிஷனுக்கு பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி பேபியை தொலைச்சிட்டான். தொலைக்கல ப்ரோ, பேபி தான் செத்துருச்சே. ஆக்சுவலாக ஆனால் தேவைப்பட்டது, அதனால தான் ஷாமை கூப்பிட்ருக்காங்க. ஏன்னா என்ன அவளே போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணிட மாட்டாளா. அதுவும் இல்லாமல் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஹிக்ஸி எப்படி இருந்தாலும் தேடி வந்திருப்பான் ஷாம் இருந்திருந்தாலும். சப்போஸ் வந்துட்டு ஃப்ரேஜல் இல்லை, அந்த டைமில் ஃப்ரேஜல் இல்லை, ஷாம் தான் இருந்தான், ஃப்ரேஜல் வரவே இல்லை அப்படின்னாலுமே ஹிக்ஸு வந்து அடிச்சிருப்பான் ப்ரோ. ஹார்ட்மேன் எங்கே இருக்கான்னு தெரியலையே, உள்ளே தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் போய். பேக் எக்ஸ்ட்ரா பேக்ட்ரி. அது ஏதோ ஜம்ப் ரேம்போ, நைஸ். சேஃபர்ஸ், நான் இது போன இதில் இருந்தது ப்ரோ.
ஆனால் அது எனக்கு பெருசாக எனக்கு அது பிடிக்கல. அது அப்பப்போ அங்கங்கே போட்டு சேவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். போட்டு சேஃப் ஹவுஸ் போட்டு உள்ளே போய் இருந்துக்கலாம். ஆனால் அது பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் அது. அதான் செத்துருச்சு ப்ரோ. அதான் செத்து தானே அது வீட்டியே வந்துருச்சு. லூ தான் செத்துருச்சுல, செத்து பிடியே வந்துருச்சு. As a result, the probability of a new plate gate manifesting on this continent has significantly increased. As for what comes next, I believe a drawbridge ally is stationed at this facility. By strengthening your bonds, I have no doubt you will be able to accomplish even greater feats. So don't let me keep you. Your friend is waiting inside. Facility doors have been unlocked. Please use the entrance to proceed into the facility. Order completed. Well done. வாங்க ப்ரோ போய் பார்ப்போம் ஹார்ட்மேனா. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. இதை நான் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. நம்மளால தலைவர் போட்டாரு இன்ஸ்டாகிராமில். இல்லைன்னா கொஞ்சம் இதுவாக இருந்திருக்கும். Administering shock. Stand clear. Upper beach reference frame confirmed. UB coordinates are L 47.37, B plus 6.32. Hartman? You're looking well, Sam. Thank you for coming. Oh. Imagination la illa bro. It's been a while. Ticker still holding up? Thanks to this support unit, I can flatline anytime, anywhere, without worry. No need for beds and the like either. I can sleep standing up. இருங்க நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன். Still looking for him, huh? I am. They're a large part of the reason I came to this place. You okay? ஹார்ட் வெளியில இருக்கு. I've been rather unkind to my heart. You might say I'm on the verge of heartbreak. Still, it's a small price to pay for mapping the beach. And now that my work here is complete, I can accompany you all on your journey. Oh, we undertook the beach mapping program to help determine the most efficient strategy for linking up Australia. While near death, I traversed the beach and provided location data to APAS, which it used to build a database. Oh, APAS was my partner in this, you see. I also collected water samples from the various beaches I visited, which I duly deposited in the form of my own tears. Apparently, the water somehow circulates between them and the world of the living. The samples were required to study the phenomenon. Huh. This is the first I've heard of it. I didn't think this was your field. Oh, it isn't. Far from it. I collected the samples for the benefit of a collaborator.
In the process, I placed a greater strain on my heart. But it's nothing to worry about. Like it or not, they all wear out, sooner or later. You sure you're okay? யார் அது? All good in there? ஹைட்ராலஜிஸ்ட் யார் அது? Is that all you're gonna take? Yes. Everything I need is already stored on the DHV Magellan. This here is my insurance. Well then, shall we go to the DHV Magellan? எல்லாமே ஹாலோகிராமா? Feels good. யார் அவ? ஹேய். Whoa. அட கருவமே. Take good care of him, okay? ஒரு மேனஸ் இல்ல கருவம். யாரு உறவ? ஹை. That was a close one. ஓகே இப்போ உங்களோட பதிகளுக்கு வருவோம். இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கா இவனை தெரியும் ப்ரோ, இவனோட ஹார்ட்மேன் தெரியும், அவனை ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ லூஸ் செத்து 4 வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னாங்களா ப்ரோ? ஆக்சுவலாக லூஸ் ஆகவே இல்லை. ஆக்சுவலாக 4 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆக்சுவலாக அது பிபி 28 தான். 28ங்கிற பேர் தான் லூக் வந்துட்டு வச்சுருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு. கரெக்டாக சீரியல் நம்பர் பிபி 28. அந்த பிபி 28 வந்துட்டு ரெக்கார்ட்ஸ் படி 4 வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே இன்சினரேட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது இந்த DS1 நடக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே நடக்கிறதுக்கு 2 வருஷத்துக்கு முன்னால். ஸோ அப்படி பார்த்தா ஒரிஜினல் பிபி 28 செத்துருச்சு. ஸோ அதோட சீரியல் நம்பர்லேயே இன்னொரு பிபி வந்து வச்சுருக்காங்க, அதுதான் லூ. ஸோ அந்த டைமில் தான் 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் நம்ம பிபி இந்த லூவை கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ 4 வருஷத்துக்கு முன்னால் செத்ததுங்கிறது அது வேறு பிபி, ஓகேவா? 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் லூவை நம்ம எடுத்துட்டோம். ஸோ ஏன் வந்துட்டு சீரியல் நம்பர் ஒரே சீரியல் நம்பர் வச்சாங்கனுங்கிறது ஒரு கேள்வி வந்துட்டு இன்னும் ஸ்டோரியில் ரிவீல் பண்ணல. அப்புறம் இது யாருன்னும் ரிவீல் பண்ணல. முக்கியமான விஷயம், யார் வச்சா, யார் அப்ரூவ் பண்ணா, யார் இந்த சீரியல் நம்பர் அப்ரூவ் பண்ணா, எதுவுமே தெரில. அப்புறம் 3வது வந்துட்டு லூ வந்துட்டு செத்துருச்சு ப்ரோ. செத்தனால தான் ப்ரோ அவன் வந்துட்டு இவனே சொல்லியிருப்பான், லூ இஸ் டெட்டுன்னு சொல்லியிருப்பான்ல. யூ கான்ட் ஹியர் மீ யா பிகாஸ் யூ ஆர் டெட் அப்படின்னு பண்ணிருப்பான்ல. அப்புறம் 4வது விஷயம் என்னென்னா, பிடியை வந்துட்டு பார்க்குறத வந்துட்டு டூம்ஸ்னால தான் பார்க்க முடியும். டூம்ஸ் இல்லாதவங்களால யாரும் பார்க்க முடியாது. டால்மேன் வந்துட்டு டூமா இல்லையான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியல, ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. பட் ஆனால் இன்னொரு விஷயம், அவன் வந்துட்டு எம்டின்னு தான் சொல்லியிருப்பான். எம்டின்னா அவனுக்கு அவன் கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரில அப்படிங்கிறதுனால தான் எம்டின்னு ரெஃபர் பண்ணியிருப்பான். ஸோ உள்ளே எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. 2வது விஷயம், பிபி இல்லாமல் அது கனெக்ட் பண்ணால் எதுவுமே அந்த கனெக்ஷனில் எதுவுமே அந்த பாஸ்ட்லாம் நான் நினைவுக்கு வராது. அதுவும் இல்லாமல் இவனுமே என்ன ரெஃபர் பண்ணியிருப்பான்னா, அதை நீயும் பார்த்தியா, அது ப்ளீடிங்னு சொல்லியிருப்பான். ஸோ ப்ளீடிங் மெமரின்னு. ஸோ பிபி இருக்குது ஆக்சுவலாக, ஆனால் பிடி உருவத்தில் இருக்குது. Get him
ஸோ எந்த ஒரு பிபியும் இல்லாமல் எப்படி ப்ரோ ப்ளீடிங் எஃபெக்ட்லாம் வரும்? Ah, Sam. You're the last to arrive. But now we're all here. Let's get to it. Recently, I received a number of ஃப்ரெஜைல் இன்சிடென்ட் நடந்து ஒரு மாதம் ஆகுது. கேம் படி 1 month. And Fragile has been receiving similar communications too. Isn't that right? Yeah, I got a few about Lou's records. It goes without saying, I did not, in fact, send them. It's all very distressing and gave me palpitations. An especially concerning mail reached me not long ago. Attached were some highly sensitive UCA documents on BBs and chiral communications technology, including classified records of the BBs who were sacrificed to build the foundation of the chiral. BB வச்சிருக்கானா? These இல்ல அது hologram. children, okay, the catalyst required for the network to route data through the beach. They served as a bridge between the beach and our world, hence the Bridge Baby moniker. They were originally intended for the sole purpose of sustaining the chiral network. I'd like to discuss the implications of these records in my possession, but before that, I can tell you how Bridge Babies were developed in more detail, if you wish. Sure. கண்டிப்பா ஏனா தெரிஞ்சே ஆகணும். R&D commenced shortly after the death stranding was first observed. The inciting incident having occurred during the performance of a cesarean section to save the child of a brain-dead mother. But perhaps the rest should be explained by someone who remembers the period. If you're willing to indulge me. I can't speak with any authority, but if you insist. When the obstetrician touched the fetus during the procedure, it said they glimpsed the beach. Subsequent research revealed that the unborn children and still mothers possessed a special connection to the place. While communications utilizing the beach had been theorized, the framework was incomplete. These children proved to be the missing link. Afterwards, development of the chiral network began in earnest, or so I'm told. Wait, I have a question. By all means. What about when I was putting Mexico on the grid? Or my work in Australia? Have I been condemning kids this whole time? Worry not, Sam. The new Cupid model does not require a human catalyst. You can be assured of that. Bridget was president when this all began, and she wouldn't permit women to be deliberately rendered brain-dead in order to produce BBs. But the Bridges researchers were not deterred, and they pressed on with their plan in spite of the president's misgivings. To secure test subjects, it seems Bridges smuggled pregnant women into the country from Mexico, among other places. Consequently, they were able to produce the BBs needed to make the chiral network a reality. And 4 years ago, the first Bridges expedition embarked on their journey. This is what I received from the sacrificial BBs. Including backups, a total of 10 units were prepped for integration, but only 9 were used to lay the foundations of the North American network. I attempted to ascertain the whereabouts of the 10th, to no avail. But as drawbridge, we should have a higher security clearance than me personally. Just to be prudent, would you mind running a search? As Deadman determined, there was another BB-28 that existed before Lou, which was decommissioned. Fragile later discovered that, 4 years ago, Lou was assigned BB-28 serial number and
and for reasons unknown, placed into storage. Now, சொல்றேன் the பாருங்க. first expedition also set off 4 years ago, and they could surely have made use of another functional BB unit. Yet again, for reasons unknown, Lou remained in storage. So did they have other plans for Lou? Was Lou deemed unsuitable for sacrifice? Or was Lou excluded from the mission for some other reason? Like what? Cardiac arrest imminent. 30 seconds remaining. Not finding anything here. All the official records claim BB-28 was decommissioned. That's it. There's also nothing to suggest a connection between the missing BB and Lou. Still, we know for a fact that they played a part in the first BB experiments. So we have to ask the question, did Lou play one too? 3, 2, 1. Episode 7 Power. I hope I didn't wake you, Sam. I had some news that I wished to share. A schematic for a marvelous device has been added to the Level 2 portable chiral constructor. It's called a transponder. Once you've built 2 or more in separate locations, you'll be able to travel between them instantaneously by way of the beach. The forensic mapping of which made this breakthrough possible. Safe houses and large facilities such as distribution centers have already been outfitted with transponders. You should make the most of them. Transponders. We have another assignment for you to attend to. Head to Hartman's lab and access the delivery terminal to pick up this main order. Oh boy, I really miss the taste of food. Sam, been a while since you had the... What a stylish pair of glasses. I'm sure they'll suit you, Sam. Hartman's condition is cause for concern. There's no sugarcoating the tremendous strain he's putting on his body. His is undeniably one of the hardest 21-minute syndromes to live with. The regular disruption to his circulatory system and the flow of blood is damaging all of his organs. And let's not forget that the heart itself has a great many pain receptors. A part of me wishes I could swap places with him. Not that my body could ever serve as a suitable substitute for his. Hi, Sam.
kind of cargo. I have to smuggle them in. Now, who was that? Sam, the next major site to be linked to the chiral network is in the eastern reaches of the continent, East Fort Knot. Our original plan would have had us route a connection through North Fort Knot, allowing for a simple and direct trip. Unfortunately, that city was completely obliterated by a void out. As a result, we have had to devise a new approach, utilizing a series of connections between preppers in the region. Easier said than done, of course. Some of these preppers are currently refusing to join the network. But according to APAS's latest simulations, enlisting the cooperation of the pizza chef should enable us to win over these holdouts. Your first objective is therefore to bring the pizza chef online. And it just so happens that the cargo he's requested is being stored at this very facility. It's been designated a chilled delivery due to its sensitivity to heat. So you should transport it at night or in the rain. Okay. Or perhaps take advantage of a pickup off-roader's covered cargo shelf, which should ensure it doesn't get exposed to direct sunlight. Undertake the main order on this delivery terminal when you're ready. This cargo has been designated.
Extra battery. Okay. Order accepted. Thank you. Commencing root creation. Delivery. You're mine. Sam, I don't recognize that device over there. Proceed with caution. Device இது
அவ்வளோதான். படு.
trouble nearby. அவ்வளோதான் ப்ரோ, முடிஞ்சது. Let's go. Right.
ஓகே, வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் லோட் பண்ணிட்டு இந்த அங்கேயும் இங்கேயும் கொஞ்சம் லூட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அங்கே ரோட் பில்டப் பண்ணிடலாம். சார்ஜ் சுத்தமாக போயிடுச்சு ப்ரோ. சார்ஜ் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கா என்ன? அங்கே இருக்குது. அப்படின்னா அந்த ஸ்பீடிக்கல் டென் ஒன்று வச்சுருக்கணும் போல், இல்லைன்னா செட் ஆக மாட்டேங்குது. Sam, something appears to be approaching us. அட இது வேற சும்மா Exploded. Was it some sort of homing landmine? Sam, we're in serious danger here. லேண்ட்மைன்லாம் இருக்கியா? அந்த சைடு போகும்போது ஜாக்கிரதையாக போகணும் போல். மெட்டல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் பார்த்துட்டேண்ணா. நான் பார்த்துருப்பேன். சரி, அவ்வளோதான். மேலே ஒன்றும் இல்லை. க்ளீன் ஸ்வைப் பண்ணிடுச்சு. இன்னும் ஒரு லேண்ட்மைன் இத்தனை இருக்குது.
inspect your cargo. There is no significant damage that I can see. I knew you would arrive soon. You, please, connect me to this network of yours. Pizza chef. Now displaying your current porter grade. Thank you. This technology is remarkable. I expect I'll receive plenty of new business. And speak of the devil, a new order just came in now. I look forward to seeing you again soon, Sam. Excellent work, Sam. You made a big difference today. According to APAS's analysis, pizza-hungry individuals in the area could prove instrumental in the further expansion of the Cairo network. Anyway, let's press on to the next site awaiting you and your Cupid, shall we? It bears mentioning that the denizen located there has a reputation as a very cautious individual. Take care not to give them cause to doubt your intentions. Go ahead and pick up your new main order from the delivery terminal on site, so we can get underway. Order completed. Well done. Feels good. $150. டெல்ஸு 150 தான் இருக்கு. என்னது
டிரான்ஸ்பாண்டர். ஓ, ஓகே, இது தனி ஏரியா, வேற ஏரியா. ஓகே, புரிஞ்சது.
அதான் நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேனே. அப்புறம் 200 மெட்டல் இருந்ததில்ல என்கிட்ட. அப்படி இல்லை.
ஓகே. இரநூறு, 460, 500. அதிகம்தான். சரி, ஓகே ப்ரோ, போதும். நான் அப்புறம் வரேன், சாப்பிட்டு அப்புறம் வேணாலும் வரேன், இல்லை நாளைக்கு விளாட்லாம். கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது.
Let's get a move on. Okay, bro.